nuclear magnetic dipole moment. To understand the nuclear magnetic dipole moment, first we have to understand how a charge behaves in a magnetic field, which you have already learnt in your earlier classes. You could have learned that when an electron is placed in a magnetic field, the electron will have certain magnetic force acting on it and since electron is a charge, whenever a charge is moving in the magnetic field, it produces an electric field. Along with electric field, it also produces some magnetic dipole moment. So elagaithe electron magnetic dipole moment ni produce cheskuntundo, similarly even our protons also produce some magnetic dipole moment. అయితే ప్రోటాన్స్ విడివిడిగా లేవు, అన్నీ కలిపి న్యూక్లియస్లో ఒక ప్యాక్ లాగా ఉన్నాయి. సో ద టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియస్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్. వీ కెనాట్ క్యాలిక్యులేట్ proton that easily, but it is easy to understand the behavior of nucleus and it is easy to obtain nucleus magnetic dipole moment compared to that of the individual proton. Whenever a spinning electron is placed in a magnetic field, it attains some magnetic dipole moment. This magnetic dipole moment will be equal to mu, and this is also called as Bohr magneton. Similarly, since proton has a positive charge, proton can also undergo spin kabatti spin chestunna proton ki kuda there will be magnetic dipole moment, and this magnetic dipole moment is given by Dirac's theory, and this is called as nuclear magneton. Electric quadrupole moment. Electric quadrupole moment is nothing but the deviation from the spherical symmetry expressed in terms of a quantity known as electric quadrupole moment. So electric quadrupole moment ante usual ga we all assume proton to be a nucleus to be a spherical shaped, kani due to this spin value, due to this dipole moment value, the shape of the nucleus is not sphere, but it will have different shapes depending upon the total protons and total neutrons existing inside a nucleus. Nucleus lo unna protons మీద డిపెండ్ అయ్యి దాని యొక్క షేప్ అనేది మనకు ఒక్కొక్క ఆటంలోని న్యూక్లియస్కు ఒక్కొక్క షేప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అండ్ ఆల్సో the existence of external magnetic field will also affect the shape of the proton. It will be slightly deviated from sphere, and this deviation will result in Q being positive or Q being negative. So Q 0 undanukondi, that means there is no deviation. If there is no deviation, the shape is sphere. For suppose Q, electric quadrupole moment is positive anukondi, the shape is prolate. If this electric quadrupole moment is negative anukondi, the shape is oblate. And we have a formula also for calculating this electric quadrupole moment, which is given by Q is equal to 2 by 5 ZE bracket lo B square minus A square. B ఏలు ఏంటివి అంటే మేజర్ అండ్ మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్స్. ఎలిప్స్లో మనకు రేడియస్ ఉండదు, ఏముంటుంది మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ప్రోలేటు ఆబ్లేటు అయిందంటే నథింగ్ బట్ షేప్ ఆఫ్ ఓవెల్ షేప్ ఆర్ ఎలిప్స్ షేప్ అనొచ్చు. సో వెనెవర్ యూ హ్యావ్ prolate or oblate shape or sphere shape, Q value will be equal to 2 by 5 Z ante atomic number, E ante charge of proton into B square minus A square. So this is all about our electric quadrupole moment. We have another important property called as binding energy of nucleus, but we will not be discussing it in properties. Binding energy of nucleus itself is some different question which we will be discussing on our next class. So today's class is all about properties of nucleus. Okasari if we go back, we have studied about nuclear size. Nuclear size is of the order of 10 to the power of minus 15 meters. Nuclear charge is equal to charge of protons inside a nucleus, which again depends upon the number of electrons. Nuclear mass is nothing but mass of protons plus mass of neutrons, which is already
given a formula, nuclear density, which is a constant value, and this constant is equal to 1.18 into 10 to the power of 17 kg per meter cube. ఇది చిన్న న్యూక్లియస్ కావచ్చు, పెద్ద న్యూక్లియస్ కావచ్చు, there will be no change. Density of the nucleus is always constant. Then comes the nuclear spin. So similar to our electron, protons and neutrons both will have spin, and the spin value will be equal to plus half or minus half depending upon its orientation, just like electrons. అయితే ఛార్జ్ ప్రోటాన్కి మాత్రమే ఉంటుంది, స్పిన్ మటుకు ప్రోటాన్కి న్యూట్రాన్కి రెండిటికి ఉంటుంది, which is usually random in the absence of external field, but it will take either plus half direction or minus half direction in the presence of magnetic field. Nuclear magnetic dipole moment, which is the result of spinning of protons, అంటే నథింగ్ బట్ స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్. ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ ఇంకోసారి చెప్తా, డెఫినేషన్ రాసుకోండి. ద డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ది స్పెరికల్ సిమెట్రీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ in terms of a quantity known as electric quadrupole momentum. So usually it should have a spherical shape, but what we have seen after doing number of experiments, they found that the shape of the nucleus is not sphere but either prolate or oblate depending upon its deviation. Deviation is positive aithe prolate, negative aithe oblate. This was the case. So how to find out what is the value ante by మనకి ఎలాగో షేప్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో ఆ షేప్ యొక్క బి వాల్యూ, ఏ వాల్యూని మనం నేను చెప్పబోయే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఎలక్ట్రిక్ క్వాడ్రపోల్ మూమెంట్ వాల్యూ, విచ్ ఈస్ గివెన్ బై Q is equal to 2 divided by 5 into Z